be human is to experience hurt and pain in its various forms. You might be experiencing hurt from a loss of a loved one. It might be your dad or your mom or someone that you treasured so much. Also, you might be experiencing hurt from a broken marriage or a relationship that did not work. Some people's heart may take ages to heal, others may take a shorter time, and others may not heal at all. Welcome to a journey of healing and resilience. May we all find healing from the pain inside our heart, and may our soul find rest while we're still living. My name is Joyce Kioko, and I will be your host on Healing the Heart Inside the Heart. If you have any experiences or stories or queries that you would want us to share on our platform, kindly contact us on our email, social media handle, or the numbers down below, and someone will guide you through. Lastly, for these and many more, kindly subscribe to my YouTube channel, Joyce Kioko. Like, comment, and share. Tell a friend to tell a friend. Until next time, you are blessed. Shout out to Jackins Garden for giving us such an awesome chance for me and my crew to record here. Thank you. Welcome guys to my YouTube channel, Joyce Kioko, and today I'm bringing you a very sad story from a woman who I met na nikasikia hadithi yake. Kweli inasikitisha sana, na ningependa tuweze kumsikiza kwenye hiki kipindi chetu chenye kinaitwa Healing the Heart Inside the Heart. Yani kuponya, how do we heal our heart, how do we heal the pain inside our heart, yale magumu ambayo tunapitia katika maisha yetu. Watu wengi sana wanapitia changamoto. They have gone through a lot of things. And today I want you guys to listen to this story of this beautiful woman whom I'm going to let her introduce herself. Mami, karibu sana. Ningependa utuambie jina yako na sehemu ambao unatoka na utupatie story yako. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Alice na Makongolio. Natoka sehemu ya Lang'ata Rongai. Toka changamoto ile nimeweza pitia, ilianza kupitia kutoka mwaka wa 1995. Wakati mume wangu aliweza kupata ajali akafariki, niliweza kupaki na watoto. Nimepitia changamoto, lakini Yesu ndiye ameweza kunishikilia ndio nikaweza kufika siku kama ya leo. Kwa hivyo nasiti kushukuru Mungu. Hata msichana wangu Joyce imekarimu Mungu kukutana na wewe. Nimepitia changamoto na watoto, mateso mingi sana. Hata kama singeweza kumjua Mungu, singekuwa uhai. Ningenunua hata sumu yoyote nikunywe na watoto ni yake. Lakini Mungu, nikiona vile Ayubu alipitia mateso na akaweza kumngoja Mungu, nimeweza kupitia mangumu, lakini nikishika hiyo andiko ya Ayubu ikanipa himizo, nikajua kumbe shida ya ulimwengu inaweza kupita, lakini neno likapaki, neno la Mungu. Mami, nikukatishe kidogo. Umesema kwamba mume wako aliaga dunia kwa ajali mwaka wa 1995, akakuacha na watoto. Labda unaweza tuambia, waambie watazamaji, ulikuwa na watoto, uko na watoto wangapi? Wakati alipata ajali tulikuwa tumeenda sehemu za Nyeri Matanga. Ulikuwa mmeenda na yeye? Kwa hivyo mlienda pamoja kwenye mazishi? Ya, tukirudi. Sasa mkirudi, mlipata ajali nyote ama mama wako alikuwa kwa gari tofauti ama kulienda aje? Aliweza kuwa kwa gari nyingine. Na wewe ulikuwa umebebwa na gari tofauti? Tofauti. Halafu nilikuwa nimewacha kwa nyumba mtoto wa siku kama wiki mbili. Nikikuja hata si gari yetu ikufika huku. Iliweza kukwama Karatina. Sasa sisi tulifika huko asubuhi, tukaambiwa wakiwa wadogo, tukiambiwa
kuko ajali ilifanyika kwa wale walienda matanga. Ilikuwa mmoja mume wangu. Wakati nilifika asubuhi kutoka wakati huo hata sikujua hiyo kesi iliendaje. Kwa hivyo tangu mume wako akufe maisha yako ilibadilika kabisa. Hapo kuharibika. Kwa unalea watoto peke yako. Nimeteseka sana, nimeteseka. Nikienda vibarua kama hii ya kufua nguo, watoto wameweza kusata. Nikiona hata Julius akihangaika na ugonjwa, Joyce mimi sira. Julius ni mtoto wako, ni kijana wako. Kijana wako nambari ngapi? Nambari. Julius ako na shida gani? Umesema kwamba katikati ya watoto wako kuna kijana ambaye ni mgonjwa. Ningependa utueleze mambo ya Julius. Na Julius alikuwa mgonjwa aje? Julius alikuwa mtoto mzuri hata kwa shule. Hakuna siku nimeletewa ripoti ati Julius amekombana ama amekosana na mtu yoyote. Hata yeye ndio wakati mwingine tunaishi, anakuja na watoto wengine hata wana wazazi. Chochote kilikuanga, hata kama nini tunaishia, anashughulika. Paka amekuwa mkubwa kama kuna shida yote. Wakati amemaliza shule nikampeleka complex nikijua. Akamaliza form 4. Akaenda driving ya gari. Akafanya, akamaliza. Hata wakati amekaa kwa hali ile tunakaa hata akipata 200 analeta ananipatia. Joyce mimi nikifikiria Julius vile naumi nashinda vile naweza kumsaidia. Wakati akafikiria vile alipata na bibi yake, akafikiria akaenda mahali kibarua kwa mama mwingine ya kupika, akasanya tu pesa yake akanunua punda, akaanza kuenda akaanza kuchota maji akiusia watu EPCA yote. Vile bibi yake amesema, wakati nisikia ninaitwa ati mtoto wangu ni mgonjwa, alikuwa akiuza maji, zingine ananiletea, akiuza 400 ananiletea 200 kwa sababu anaona sina mahali naweza kuwa ninaenda. Alafu wakati bibi yake walikuja wanasema, Julia, unajua wakati mwingine akikonjeka hata akonjeke hapa Joyce aniitangi. Anasema msiambie mama. Hata nikikuja anasema hata ako sawa. Hata jana vile tulikuwa sasa akaendelea hivyo kuenda. Julius ni mgonjwa kabisa kichwa. Julius ni gani na ugonjwa ulianza? Ni ugonjwa aina gani? Tuelezee watazamaji wetu na ugonjwa ulianza aje? Sasa ugonjwa mimi nilisikia alianza kusema kichwa. Sasa wakati alianza kichwa Julius si tukafikiria pengine hata pimna, akasema usiambie mama, pengine alijua tu ni kawaida atasikia vizuri. Mwisho akaona anasema nataka kwenda kulala kwa mama aniombe. Sasa anakataa kwa bibi. Hangina anakuja kwa hiyo nyumba Joyce ninaishi. Ile nyumba ninaishi Joyce maisha yangu tangu 95 mimi sijawahi kuishi nyumba ya stima. Hata sijawahi kuwa na redio, sijui hata hii matangazo kwa nyumba yangu sijui. Nikuja nisikiria tu kwa barabara kumeenda hivi, lakini kwa sababu sioni hiyo yote, ninaona Mungu. Kila wakati nikiona ninahofia sana, ninaona tu ninasema Mungu anaweza. Na Mungu alikumbuka wana wa Israeli. Pengine siku moja anaweza kunikumbuka. Sasa mtoto wakati nilienda anapika makota, anasema mama niombe, watu wamejaa nje. Akaweza kutoka kwake akawa analala sasa kwangu. Kwa hivyo ni kichwa ndio inamuuma sana. Sasa kaanza hivyo kupeleka kwa Saitoti, nimempandisha pikipiki na mimi mwenyewe kwa serikali. Nikaambiwa hii ugonjwa natakikana Mbagathi. Sasa hiyo sina hata pesa ya kumpeleka hospitali. Kwa Saitoti walisema ni ugonjwa gani ama kichwa ipigo huko wakifika nikarudi. Sasa kwa vile alikuanga wa mpira, vijana wakakuja wakasema mama, wewe utaweza, tuachie sisi. Julius alikuwa anacheza mpira football. So vijana walikuwa wanacheza nao wakakuhurumia, wakakusema kwamba hata walikuwa wanakuja wanalala hapo, wanaleta tu chakula, saa hiyo hakuna hata chochote. Haya, wakampeleka Mbagathi. Kufika Mbagathi daktari wakasema ni Kenyatta.
Kufika Kenyatta wakaandika wakasema ni Mathare. Madaktari walisema Julius ako na shida gani? Sasa naonekana ilikuwa imefikia mahali wakaona kichwa yake ni kama inakuwa mbaya, wakamtuma Mathare. Wakakwambia peleke mtoto Mathare. Na hao vijana wakuweza kunirudisha. Mimi nilipaki tu nikisema mtoto wangu Mungu mpone tu, kwa sababu sasa yakiwa amekonjeka mimi sina hata mwingine anaweza kunipa hata 100. Na mimi mwenyewe sasa hii mkono nimekuonyesha siwezi kuenda kibarua vile nilikuwa nafanya mate nikiwasomesha. Mkono wako umepooza. Hii mkono iko na shida gani? Hii mkono ilikuja tu ikafura hii kitu. Sasa ikaua hii hata nguo zangu kufua. Iwezi ati. Watazamaji, Mama Alice ako na uvimbe kwenye huu mkono, ndo anajaribu kunyonyesha. Anasema kwamba huu mkono wake umelemaza. Mtu anaweza uliza kwa nini asiende kufanya kazi nini kitu kama hicho, lakini huu mkono huwezi fanya kazi maana kuna uvimbe hapa. Na huu uvimbe umeenda hospitali, wakasema umeenda kwa daktari? Nilienda kwa Saitoti. Wakaangalia wakaniambia niende Mbagathi. Wakati nilienda Mbagathi wakaniambia nilete pesa nipigwe picha. Nikawa sina. Sasa hata hii ni mwaka wa 3 ikiendelea, na sasa ikiendelea kichwa napoteza fahamu kwa sababu naonekana mishipa zingine. Angine natanganyikiwa tu, nashindwa nitaanzia wapi. Sasa mimi naumia. Nikiangalia Julius anaumia. Mimi niko mimi kama si Mungu singekuwa ulimwengu uchazi. Juzi nilitembea nikasema Mungu sinianguke kwa barabara nikufe tu. Nikufe. Watu wanirokoti wase. Asema tu hata wakati waliniambia yupo hospitali nikarudi. Sasa nikarudi nikakosa vile nasa hata nikizunguka hivi hiyo ice unaona Joyce. Naenda ninakopa. Ice ni kwamba kuna biashara ya kuuza ice. Sina hata ni unazungushaga ice. Wakati mwingine ninaenda ukienda sasa unafika huko wanakupatia hiyo box. Wanakupatia kama ya 100. Unazunguka unauza, ukiuza wanamaliza wanalipa hiyo 100. Kile kimekujia juu ndio faida yako na kuja na kusaidia. Unajua nimeomba kwa watu mpaka marafiki wengine wananiwa. Wakiniona pengine hata mtu anaweza kufikiri hata sijaenda kuomba, mtu anakudhani anakuja kulia shida. Choice yake kama sio Mungu. Mimi kama si Mungu ameweza kuniwezesha. Hata nimewacha yangu. Ninafikiria huyu mtoto Julius anaambiwa aende sasa, angalia hizo harusi anatapika damu. Anakaa hata sangina kuna kitu hata maziwa ama dawa hiyo moja apate. Biba ananiambia amekopa Mshwari, amekopa Fuliza. Ama sasa si kazi amekwambia ya mtaa na si ni ya muta tu. Juzi nimekuja hapa akaniambia hata amelipa nyumba imepaki na si hata hii ya mwezi huu. Mimi maisha ya mtoto wangu ninafanya, naambia Mungu sumuponye. Sasa hii maisha mimi nimehofia, yeye akiwafia watoto wake na atawasaidia kusema ukweli. Mungu yupo mama. Mungu yupo. Sasa Julius, kuhusiana na Julius mama, ningependa uangalie ile kamera, ujitetee, useme yani najua kuna nyumba ambayo mnalipa, mnaishi kwa nyumba ya kodisha, nyumba yako. Julius na mke wake pia na familia yake anaishi kwa nyumba yake ambayo anakodisha, mnalipa rent. Kuna bills, kuna chakula na kuna vitu mingi. Pia uko na watoto ambao wako shule, wanahitaji school fees na vitu kama hizo, na hauna kazi. Na Julius hana kazi. Na mke wa Julius ndo anawasaidia kwa kile kidogo ambacho anapata kwa hiyo kazi mtaani ambayo ni temporary. Na madawa ya Julius, maana hapo awali tukiongea nilikuwa naongea na mke wa Julius, anasema kwamba dawa za Julius lazima
lazima Julius akunywe dawa ndo aweze kutulia. Asipokunywa dawa akili yake inakuwa kama kama imeruka, anachanganyikiwa. Mnapata aje dawa za Julius? Kusema ukweli, mimi dawa za Julius hata saa ngine nikikutana na mke wake kwa njia, saa ngine anatembea hata anatanganyikiwa, hata salamu saa ngine ananipita, kwa sababu hata mimi nikihofia niko mbali, mke wake ndiye anaumia kuliko hata mimi niko wapi, niko mbali kidogo. Sasa wakati mwingine anakimbia, imekosekana, tunakimbia, hata jamii nimeshaenda kujitetea, kwa sababu huyo mama alinichuanga wakati mwingine kitambo. Na ninashukuru kwa sababu ya daktari ule anaitwa Frank. Daktari ni wa wapi? Hapa Taskis. Hospitali gani? Afya? Afya Frank. Afya Frank, Daktari Frank. Asante sana kwa ajili ya kusimama na huyu mama huo muda wote. Kama una watch hii, tunasema ni asante sana kwa kusaidia huyu mama, kama vile alivyosema hapa. Frank umemsaidia. Anaitwa Frank. Anaitwa Frank. Wakati ameumia, unasikia hata saa hii walienda kwa Saitoti, naonekana hawakupata dawa. So Frank ndo anawasaidia saa zingine kuwapatia dawa. Wakati mwingi sana hata hiyo shindano. Baba hata tukisema niende Mathare, sina ya hiyo fare. Sasa huyo Frank wakati mwingine unasikia vijana mke wake amepika simu, wanaona wakinipikia pressure itapanda. Pengine hata wakati mwingine anasema tumemtoa sahi kwa Frank na kuna pesa, wananiambia baadaye. Hata saa ngine watu wa njia wananiambia yeye anaokopa. Julius anasema usiambie mama, ama anajua niko na ugonjwa ya roho na pressure. Uko na ugonjwa ya roho mama? Kabisa. Roho yako iko na moyo, uko na shida gani? Mimi hata wakati ule nikikasirika, hata kuongea inaenda, hata kukuita siwezi kukuita, hata unazirai. Nasirai kabisa, hata kupumua ninashindwa, nitulie, hata wezi ukiniita na nguvu. Inapanda kabisa. Hata pressure inakuwa juu kila wakati, lakini kwa sababu ya maombi ndiye naweza kufanya. Kama ni dawa singekuwa naipata, lakini najua Mungu. Na majirani wenyu ama marafiki zako, hakuna mtu ambaye ameweza kukuja kuingilia kati kusema ukweli mama, tangu mimi 95 mume wangu afariki, mimi kwangu kulikuwa kuna marafiki wengi sana, lakini mimi kutoka 95 nilianza kuwa na mateso, hata paka mke wa Arando akanifukuza ati nilipe nyumba hiyo mwezi tu. Tulienda kusikana, mume wangu akakufa. Sijawahi kufanya marafiki wajawahi kuja, lakini nashukuru naweza kusema wawezi kosa marafiki. Lakini unaona aibu kila wakati ukiwapelekea shida, pengine hata hao nao wako na shida, lakini ninaokopa kuenda kuwalilia kila wakati. Julius mgonjwa, mimi mgonjwa, nimelala njaa, watoto wengine wamewafukuza, hakuna school fees, wengine ninarudi na nina mesa, hata narudi kwa ugonjwa kwa maisha yangu. Lakini sijawahi kukata tamaa. Ninasemanga Mungu, wewe ni Mungu. Hata wana wa Israeli walikulilia miaka nyingi, siku moja uliweza kumtumia Musa akawaokoa nchi ya utumwa. Ninasema mimi sijaona kama yangu imepita. Hata ile napitia changamoto mama, najua siku moja hakika Mungu atanikumbuka. Hata nikumbuka. Marafiki niko na wengi, hata wamenishikilia kwa maombi. Kama Pastor Susan amekuwa wa karibu, akinikosa hata sangine kanisani. Mama Njao ni rafiki yangu, amekuwa wa karibu, hata akiwa amepika nini anaweza kuweka kwa sana analeta kwangu. Na marafiki wameweza kunishikilia. Kuna kitu tunashukuru Pastor Susan na Mama Njao kwa sababu ya kumshikilia mama. Mmefanya jambo la ajabu sana. Kuna kitu mama ulikuwa unaniambia hapo awali na limeniguza sana, kwamba kuna mama alikuwa rafiki yako ambaye licha hizi vitu zote ambazo napitia alienda kaacha watoto wake watatu. Wewe alienda tu ukachukua watoto wake watatu kwa sababu ulikuwa unaona wanateseka. Na nikakaa nafikiria unapitia mambo magumu sana.
wewe na watoto wako mnapita mambo magumu, si eti kwamba uko hali nzuri, lakini ukaona watoto wa mama mwingine alienda akaacha watoto wake, huku waacha bado ukawachukua ukaweza kuwasaidia. Unaweza tueleza juu ya hilo jambo? Mimi ninaweza kusema inakarimu Joyce, inakarimu Mungu. Kwa sababu wakati nilikuwa mahali hapo ninaishi kama Chateka, tu nyumba tuko pale, hao wamama walikuwa wakikuja wanaishi, wakiondoka wengine wanaingia. Sasa huyo mama wakati alikuja na watoto wake, aliweza kukaa mahali pale na watoto, hata wanjuku, watoto wengi. Sasa wakati wengine wasichana walikuwa wakubwa wakaondoka, wakawacha vijana. Ilifika wakati kama Disemba akasema anaenda kuona sister yake. Alikuwa anaenda kama kutembea. Hakika hakurudi. Mtoto wake mmoja akiwa anaingia form 2. Na mwingine alikuwa ako 6 na care. Hakuweza kurudi. Mama alisema kama anaenda kuona sister yake na kaenda hivyo kabisa na hakuwa na kazi. Kwa hivyo alikuwa anatafuta kazi kama apate ya mate. Wakati alikosa akaamua kuondoka. Niliweza kuchukua watoto kama wangu, si kuona shida ile niko nayo. Nikachukua nikaweka pamoja na hawa wangu. Na tukaweza kuwa Mungu akaweza kutusaidia. Nikaweza kuenda kwa chifu Kitau. Akaweza kunisikiliza. Huyu mtoto mwingine akachukuliwa Miyale. Hata nashukuru ule mama ameweka hiyo children home. Mungu asiti kumubariki. Huyu Eric alikuwa anasoma kwa masista. Nikaweza kuenda kulilia sister. Walikubali kufumilia huyu mtoto paka akamaliza form 4. Akarudi kwa mikono yangu. Hata Eric Pato na Brayo ako Miyale, lakini ako kwa mikononi mwangu. Sikuweza kuwaachilia. Mtazamaji, nieleze kuelezea kidogo tu kuhusiana na kitu ambacho Mama Alice anajaribu kueleza. Ni kwamba kuna mama ambaye alikuwa rafiki yake, alitoka tu akaenda na akaacha watoto. Alitoka kama anarudi, lakini alienda kabisa akaacha watoto ambao bado wako chini ya umri wa miaka 18. Anasema mmoja alikuwa form 2, mmoja alikuwa form 2, mwingine alikuwa class 6, na walikuwa nasoma na hawamjui mama mwingine ambaye ni ako karibu na mama yake isipokuwa huyu. Sasa ilibidi Mama Alice akiwa na shida zake mwenyewe pia na za watoto wake, akachukua huo moyo na akaweza kuchukua wale watoto wengine na akachukua jukumu. Akilea watoto wake pia analea wale watoto wengine. Mpaka leo alikuwa ananyeleza hapo awali kwamba huyo mama hajawahi rudi nyumbani au kujua watoto wanaendelea aje. Kwa hivyo Alice haangalie watoto wake tu, hapitii magumu kwa ajili ya watoto wake tu, lakini pia akona huo moyo ya kusahau shida zake na ndo akaweza kulea pia watoto wa mama mwingine. Manake angewaacha hawa watoto labda wangekuwa kwa streets wakiomba, ama labda watanchokora, ama labda waanze kuvuta bangi, ama labda waanze kufanya uhalifu wa kuiba na nini ndo waweze kupata mapato. Lakini aliweka katika kivuli chake bila kuangalia matatizo yake. Mam, uko na moyo mzuri sana. Uko na moyo mzuri sana kwamba ingekuwa mtu mwingine hangefanya venye wewe ulifanya. Yaani kulea watoto wa mama mwingine ambaye ameenda na hajairudi. Kwa sababu yule mama aliwaacha, lakini wewe si mama yao mzazi, uliwalea. Na Mungu akubariki sana kwa hiyo. Na naomba siku ya leo Mungu akukumbuke kwa hilo tu jambo moja ulifanya, kwamba hukuachilia licha ya shida ambazo unapitia, ulisimama na hao watoto. Mpaka saa hizi tunaongea, mtazamaji, hao watoto wako under her custody. Hata kama kuna mwingine amepeleka mahali anaangaliwa kila kitu, lakini yeye kwa sasa ndo anajulikana ndo mzazi wa hao watoto, maanake mamake hapatikani. Mam, ungetaka mama ya hao watoto arudi kuja kuona watoto wake, ama kama mama ya mtoto anakuangalia, mama hao watoto anakuangalia, nataka uangalie ile kamera, uongee na mama hao watoto au ambao aliwaacha. Mwambie ambacho kilicho moyoni, kama unataka arudi, watoto wanaendeleaje, watoto wanamtamani, muongeleshe mahali alipo. Anaweza kutana na hii video, na kama unamjua jina, unaweza sema hata jina lake, si kumwaibisha, lakini ni kwamba
akuja hata angalau angalie watoto, kwa sababu pia Mama Alice hayuko kwa hali nzuri, lakini hajaacha watoto wake. Mama, unaweza ongea na yeye, angalia kamera, uongee na Yaya. Mimi ndani ya moyo wangu ningeomba hivi, hata kama kulikuwa na shida namna gani, mama hawezi kuacha watoto wake. Hata kama kukiwa changamoto, mama kuacha watoto, pengine hao amekufa, amesikwa kwa kaburi. Kwa hivyo mimi ningeomba mahali Yaya yako angekuja siku moja, hata ashukuru kwa ile miaka alikuwa ameenda, na hata pengine mahali yako ameshasikia mtoto kama Eric alimaliza form 4, na hata kama ni Eric amemaliza form 4, hiyo si mwisho ya masomo yake. Tungependa Eric huyu angeweza kuwa na usaidizi, angeweza kuwa na mtu anaweza kumshikilia, angeenda lepo ingine ndiye asaidie wengine. Lakini kwa sababu hakuna mtu tunaweza kuseme sana na yeye, ndio tuweze kuchukua sahi maisha ya Eric. Amemaliza form 4, lakini angepata kosi yoyote, hata kama ni kidogo, naweza kumsaidia siku inakuja. Tungesema Mungu, tungeseme sana na mama yao. Kwa hivyo mimi nasema mahali yako huyu mwingine Brayo anataka kufanya standard 8, anakalia mtihani kwa hii mwaka huu. Na hata akifanya 8, anataka masomo yake yaendelee, aingie form 1, na anataka wakumshika mkono. Ningeomba mahali yako, kama ako mzima, ako mahali, hata kama ana chochote, angejitokeza tuweze kusaidiana na kusemesana. Kwa sababu Mungu kama pata amekuachia uhai, ninajua kwa kila jambo, kwa kila ombi, Mungu hawezi kukuacha, ukimwomba hawezi kukuacha vile huko. Mimi angeniwacha kwa sababu sina chochote, nimechekwa na watu, hata wale nimeweza kusaidia wamenicheka, wakiniona wanaona mimi si mtu. Lakini kwa sababu Mungu anajua mimi ni mtu, ndio nimeishi paka saa hii kwa hao watoto. Hata saa hii Julius Akonjeke akiona nimekuja, hata kama sijakuja na chochote, anaona ugonjwa ingine inapunguka. Na ningekuwa mbali, nimetoroka ati kwa sababu sina mume, niko na watoto, watakula nini, watasaidikaje? Hakika wengine anaweza kujifikiria mambo ingine. Lakini mimi nashukuru Mungu. Mimi yoyote anakaa na Yaya mahali anamuona ama amesikia. Majina kamili ya Yaya unajua? Sijui. Anaitwa tu Yaya. Ama Flora. Florence, mahali upo. Najua ukiona Mama Alice, najua kwamba unajua watoto wako uliwaacha kwake. Ulienda kama unaenda tu, lakini ukarudi, hukuwahi rudi, sorry. Kwa hivyo mahali huko, kama unaona mama ako na mtoto pia mgonjwa, ako na watoto 7, na kati hao watoto wako shule, na kuna mtoto ambaye hasikii vizuri, lakini hakuwatekeleza, amesimama nao, amewapenda jinsi vilivyo. Ningependa kuambia kwamba licha ya shida yote ambao watu hupitia, tusimame, ni vyema kusimama na watoto, na kama uko hai na unaweza kwa lolote kile, mahali popote upo, tafadhali tungeomba urudi nyumbani, ama urudi mpatane na Mama Alice, ili muweze kujua future ya hao watoto. Maana kuna watu wengi sana, watoto wengi sana hawana mama, hayuko hai, lakini wewe uko hai, watoto wako mama yao ako hai. Licha ya chochote kile, maisha iwe ngumu aje, iwe nzuri aje, tafadhali rudi nyumbani, tusemezane, hata mimi mniite kwenye hicho kikao, tuone vile ambapo tutaweza kusaidiana, ndo future ya watoto ikaweze kuwa secure. Mungu akubariki sana kwa ajili ya kuangalia hawa watoto. Amen. Na usijali, mambo yatakuwa sawa. Amen. Na najua Mungu ni mwaminifu, atakusaidia kwa lolote lile, hata atakusaidia kwa ajili ya majukumu ya Julius, atakusaidia kwa ajili ya majukumu ya watoto wengine, kwa sababu ya huo moyo ambao umeonyesha ukalea hata watoto ambao si wako. Na naamini Mungu hachelewi, na Mungu ni mwaminifu.
Mtazamaji, kama uko mahali pale umesikia hadithi ya Alice, ni mengi ambaye amepitia, zingine labda hajatuambia kwa sababu ya muda, lakini umesikia hadithi ya Alice, amepitia mambo mengi. Alice ako na mtoto mgonjwa ambaye kichwa chake hakiko vizuri, anategemea madawa. Alice hawezi fanya kazi, ako na uvimbe kwa mgongo. Huu uvimbe umefanya Alice, uko hapa kwa shoulder, umefanya Alice mikono yake ikapooza, hawezi fanya kitu chochote. Yule kijana ambaye Alice alikuwa anategemea anaitwa Julius. Alikuwa anachota maji, anauzia watu maji, anamletea chakula, anampatia kama 200 kwa siku ama hiyo. Lakini Julius alikuja akagonjeka, kichwa yake haiko sawa. Kwa hivyo ningependa kama uko pale unatutazama na Mungu anaweza kuwa ameguza moyo wako, ningependa tutaweka namba zetu za simu hapa chini, pia namba ya Alice tutaweka hapa chini. Kama unaweza saidia Alice kwa chochote kile, kama unaweza saidia Alice apeleke watoto shule, kama unaweza saidia Alice na rent, kama unaweza saidia Alice na huyu mtoto wake Julius, madaktari ambao wanatuwatch pale nje, ambao mnaweza tupatia services za udaktari ili tu establish Julius shida yake kamili ni gani na kama inaweza tengenezwa. Pia madaktari ambao wanaweza tusaidia na huu vimbe ambao Alice ako nao, mko pale mnatutazama. Tungeomba tutaweka namba zetu hapa chini, tutaweka email yetu hapa chini, muweze kutupigia simu ama mtuandikie email ili tuweze kujua vile Alice ataishi, tuweze kujua vile tutasaidia Alice. Maana leo ni mimi, kesho ni wewe. Wengine wetu hapo nje mnaweza kuwa mmepewa uwezo wa mapato zaidi. Ningependa tuweze kukumbuka wengine, maana hata ni vizuri kukumbuka jirani, ni vizuri kukumbuka yeyote yule. Ukimkumbuka mwenzako, unamkumbuka Mungu, naye Mungu atakukumbuka. Mami, sawa, unaweza sema, haina shida. Kuna kitu Alice amesahau, anaweza tuambia. Nimesahau tangu hiyo 95. Mume wangu alifariki. Alipata ajali. Niliweza, mama moja rafiki yangu aliweza kunishikilia kama mkono pato iko mzuri kumfanyia kazi kidogo kwake. Na huyo mama anaitwa Mama Recho ama Mrs. Kang'ethe. Mimi nasema, hata kila wakati nasemanga wabarikiwe, wabarikiwe, wabarikiwe. Huyo mama amekuwa kwangu kama vile ulisikia Mama Torokasa aliweza kufanyia wajane. Hata yeye ndiye amefanya watoto wakaweza kumaliza masomo yao form 4. Wakina Julius, ninamuombe hata kama ilifika mahali shetani upenya kama vile alipenya kwa Ayubu. Lakini tunajua kwa wakati Mungu anaweza kurejeza. Mimi namuombea Mama Recho, namuombea kwa sababu hata ndiye alifanya Sara wakati hata ameweza kuenda ni shule. Na wakati huu angalia shule ya Sara wanaitisha 70,000 na kitu. Hata sister mwenye anaweza mkuu wa hiyo shule namuombeanga Mungu amubariki. Hata mwalimu wa Jose huyo wa Nyeri Wateto, Mungu amubariki kwa sababu anapiga simu, mama Koko sutume kitu, namwambia sina hata ya kukula hata ya kunywa. Unakuta wakati ule Jose amekuja fare ya kurudi hakuna. Huyu mbuyu watuka amenisaidia, naenda ninalia. Hata juzi akirudi shule yeye ndiye alitoa pesa yake kwa tuka akaweza kunipa, ndio mtoto akapanda gari. Amen. Kwa hivyo ninawaombea hata mama yako kujuana na yeye. Na ni pasta na niimisa kila wakati. Nafurahia kazi ya mapasta wale wamekuwa marafiki yangu, wameshanitia moyo. Wanasema hii ni ya kupita. Ninajua mazuri kwangu inakuja mbele na sitakata tamaa kumuongoja Mungu. Amen. Kwa wale wote ambao wamesimama na Alice mara tena na tena na tena, tunasema Mungu aweze kuwabariki. Mmepanda mbegu. Na mimi hupenda kusema kitu moja, kile kizuri au kibaya unachokifanya hii dunia ni mbegu. Siku moja utavuna. Kwa hivyo venye mmesimama naye, Mungu naye pia asimame na nyinyi. Wakati wenyu ambao mnahitaji, pia nyinyi mkaweze kukumbuka vile vile. Mami, ningependa sasa tufunge hii chapter ndo niweze kuhoji mke wa Julius na pia
tuweze kumwona Julius hali alivyo. Ndio watazamaji wetu najua wamesikia Julius lakini hawajui Julius kweli tunaongea ni ugonjwa gani, ako hali gani ama kitu kama hicho. Kwa hivyo lazima tuonyeshe, na pia mke wake atueleze kidogo vile Julius amekuwa na vile wamekuwa wakiishi na yeye. Asante sana. Na kwa hicho kipindi nataka kuambia kwamba ukitaka kutuongelesha chochote kile ambacho unataka kuongea na sisi, tutaweka namba yetu hapa chini. Kwa hii kipindi inaitwa Healing the Heart, Inside the Heart. Tunataka kutouch lives pale nje. Tunataka kufikia watu zaidi. Kwa hivyo kama uko na story kama hii ama story yoyote ile, tafadhali usihesitate kutuambia. We shall be right back after the break. Thank you. Hi guys, my name is Joyce Kioko. Welcome to my YouTube channel, Joyce Kioko, and I am your host on Healing the Heart, Inside the Heart. If you have a touching story that you would want us to share on our platform, kindly write us an email or call on us and someone will guide you through. Remember to subscribe to my channel, kindly share, comment and like. Tell a friend to tell a friend. Until next time, you are blessed. Welcome back my family, YouTube family, karibuni sana. Na tungependa kusikia kutoka kwa mke wa Julius. Would want to hear from Julius's wife. Atuelezee jinsi ambao amekuwa wakiishi na Julius, na atuelezee Julius aligonjeka lini na tatizo liko wapi. Nataka nimkaribishe sana. Miriam. Yes. Karibu sana, ujitambulishe. Feel free to flow na any language ambayo unaona ni comfortable na wewe. Utuambie majina yako, wewe ni nani katika maisha ya hii familia, na mlipatana na Julius lini na alikuwa mtu wa aina gani, na karibu sana. Uwanja ni wako. Thank you. My name is Miriam Mwangi. I'm Julius' wife. Mimi ni mke wa Julius. And mimi na Julius tulipatana, kuna mradi ulikuwa unaitwa Deliverance Church, ilikuwa Compassion Kenya. Ilikuwa Compassion Kenya. Huko ndo tulipatana. And tulipopatana things were okay. Hadi alikuwa na kazi nzuri. Tulikuwa tunaishi maisha mazuri. In 2018 in December alianza kuumwa na kichwa. So we thought ni vile tu mtu umwa na kichwa. Mimi nikaenda nikamnunulia dawa. Nikamletea. Usiku ulipoingia, Julius hakuwa analala, alikuwa amekaa tu chini. Akaanza, yani anasema kichwa inamuuma sana, sana. And kuanzia hapo akakuwa sasa ni kama mtu amechanganyikiwa, hakuwa anajielewa. And ikakuwa very very worse. It got into a point that hata mimi mwenyewe I was scared because zile vitu Julius alikuwa anafanya hata wewe mwenyewe ungestuka. Because alikuwa anakaa anasema anasikia watu nje, ukiangalia uone mtu. Anasema kuna watu wanamuita and all that. So mama yake alimchukua akampeleka Saitoti. Kumpeleka Saitoti wakamrefer to Mbagathi. And that process ilikuwa ngumu sana for the mom and myself and pia kwa Julius. And ilifika point sasa watu wa football, Julius ni footballer and I'm also a footballer. Ilifika football fraternity ilibidi ingilie ndani cause sasa mimi sikuwa na job, nimekaa sana bila job. Hiyo nini ya football inaitwaje? Yet kuna ndio tuweze ku appreciate pia. Naweza shukuru coach Jesse. Coach Jesse, asante sana. And coach Dan and team JK Safaris and Ondieki Kefa Said. Tunawashukuru sana kwa ajili ya kusimama na hii familia. Hamkuacha mmoja wenu wakati alikumbwa na challenges ama matatizo. And sasa walifika wakampeleka Mbagathi, hadi wakampeleka Kenyatta, akapelekwa hadi Mathare. But hawakuwa wanasema shida iko wapi. Sasa ilibidi tena tukampeleka kwa Frank. Kuna pia ni coach wa ule daktari mama alisema mbeleni. Ilibidi sasa tumpeleke hapo ndo akampatia madawa. Akamwambia hizo dawa atakuwa anatumia kila mwezi. And imekuwa ngumu sana cause to take care of Julius ina cost a lot of money. Around 15,000 and hana kazi, sina kazi. And uwezi shinda ukiomba
watu all the time. Pia wao wajua kuna watu huchoka na mtu. And for me naweza sema imekuwa ngumu kwangu. So umekuwa pamoja na Julius kwa marriage for how long? For 6 years. For 6 years. Okay, na Mungu akawabariki, naona na watoto wawili. Na situation saizi iko aje? Mambo na rent, mambo na nini? Pia Julius situation yake saizi iko aje? Akikosa dawa Julius huwa ana behave aje? Akikosa dawa ni mbaya, cause tuliambiwa dawa every month lazima akunywe dawa. And saa hii sina pesa. Na mama alikuwa anasema pia kuna masindano. Kuna sindano. Saa hii apart from hiyo ugonjwa ameshikwa na ulcers. Ako na ulcers, vidonda za tumbo. Sasa unaona gharama inaongezeka. Okay. Okay. Poleni sana. Na sasa wewe ndo kama breadwinner saizi unafanya kibarua ndo Julius aweze kupata dawa. Ni moment gani kwako imekuwa ngumu sana mpaka ukatamani kukata tamaa katika hii safari, katika hizi challenges? Mambo ya madawa na rent na ile time Julius ni mgonjwa inakuwa very worse, inakuwa mbaya, inakuwa ngumu sana. Na nikuulize Miriam, katika hii hali yote ambayo umekuwa ukipitia na Julius, na kuna siku ushaifika ukasema ukakata tamaa, ukavunja moyo, ukasema sinaweza enda nianze maisha yangu nje? Ni nini ambacho kimekukalisha hapa muda huo wote ukiwa unaona, unajua kama ingekuwa ni watu wengine wangekuwa shaacha Julius wakaenda? Si ni kweli? Ni nini na keep moving? Ni nini na kupea hope kuendelea kukaa na Julius? Kitu inanipatia hope is the fact that nilimchagua from day one. Nice. It's not the fact that amegonjeka naweza muacha. And the fact that I know I'm saved and I love God. Najua Mungu. Amen. Ndio kitu imekuwa ikinipatia nguvu. And my pastor Oscar Hamisi, namshukuru sana kwa kuwa amekuwa akinishikilia sana. Every time nashikwa na kitu nampigia. And the mom also, hata kama ana kitu anakuja tu anauliza Julius ako aje. Julius ana ile kitu amepata ananipatia. Na mimi namshukuru sana kabisa. Sana. Pia nashukuru wazazi wangu cause sometimes kama sina mimi huenda. Kile wako nayo na wananipatia, nakuja napikia Julius, tunakula tunalala. Nashukuru God cause kama si Mungu ungestahimili. Sijui. Ni ngumu cause nalipa rent. Sometimes that date ya kulipa rent inafikanga na shindo naanza wapi. Tumeshindwa hata kupeleka mtu shule. Watu yao wajarudi shule kwa sababu ya kosa school fees. Hata hajaanza huo mwingine school fees. Ni ngumu. Mtazamaji, kama unavyoona ni hali ya kusikitisha sana. Miriam ndo amekuwa kama breadwinner. Hapo kitambo alikuwa anasaidiana na mume wake, maana Julius alikuwa salama salimini, hakuwa mgonjwa, lakini amekuja akagonjeka, na Miriam ndo anashughulika na dawa zake. Miriam ndo anashughulika na kuvibarua hapa na pale, wajua atakula nini. Miriam ndo anashughulika akisaidiana na mama yake kujua rent italipwa lini. Wamefungiwa nyumba, wametupwa nje mara kadhaa kwa sababu ya kushindwa kulipa rent ya hii nyumba. Kama uko pale unaona hii hadithi na Mungu anaweza kukuguza, ungependa kutembelea hii familia, ungependa kutembelea Miriam, ungependa kutembelea Mama Alice na Julius ili uone vitu zilivyo on the ground. Mimi mwenyewe nimekuja hapa nimeshuhudia, it is not easy at all. Kuna watu pale nje wanaweza kuwa mmebarikiwa zaidi hata kuna chakula kwa nyumba, anything that you have, kile kitu ambacho uko nacho ambazo tunaweza simama na hii boma.
pia watoto waende shule, pia rent ilipwe, kwa sababu kuna kitu moja Miriam amenifunza, unasimama na mtu kwa mema, kwa mazuri na mabaya, kwa sababu she's very young. Ni rahisi yeye kwenda kuolewa na mtu mwingine, au ni rahisi yeye kwenda kuanza maisha na mtu mwingine, lakini alisimama na Julius kwa mazuri na kwa mabaya. Hakusahau uzuri wa Julius wakati alikuwa sawa. Pia na sisi ambao tuko hapa nje, mimi nikiwa mmoja wao, tusimame na hii familia. Labda leo ndo Mungu anaweza kuwa anashuka katika maisha yao. Kwa hivyo kwa chochote kile ambacho unaweza saidia, tutaweka namba zetu hapa chini kwa simu. Let us do something because of this family. Miriam, kuna kitu kingine unaweza taka kuongezea watazamaji wetu? Kitu naweza sema ni if kuna daktari huko nje anaona hii kitu, anaweza come in akuja tuambie shida ya Julius ni nini na vile anaweza tusaidia. Na nataka kushukuru ambao wamesimama na mimi, kina Coach Dan, Shizo, Mama Julie, my parents, my pastor and my friends. Nataka kushukuru sana. Okay, that is nice. Usijali, Mungu yupo na Mungu ni mwaminifu, na najua hii yote itaisha. Karibuni itaisha, kwa sababu Mungu hawezi akakuacha kwa lolote lile, si ndio? Ujitie nguvu, ukuwe strong kwa sababu ya Julius na kwa sababu ya mama, na usikate tamaa. Na kwa lolote lile nitakuachia namba yangu, unaweza nipigia, pia unitafute wakati wote. Na kadri ya uwezo yenye Mungu atatupatia, tutasimama na nyinyi mpaka tuone mambo yamekuwa vizuri, si ndio? Hi guys, my name is Joyce Kioko. Welcome to my YouTube channel, Joyce Kioko, and I am your host on Healing the Heart Inside the Heart. If you have a touching story that you want us to share on our platform, kindly write us an email or call on us and someone will guide you through. Remember to subscribe to my channel, kindly share, comment and like. Tell a friend to tell a friend. Until next time, you are blessed. Mtazamaji, tungependa tuzungumze tu kidogo na Julius, na kwa sasa ningependa kuarifu kwamba Julius amekunywa dawa. Hali yake sasa hivi tunaongea naye iko mzuri, maana ameweza kupata dawa, lakini tatizo ni hatujui next dawa atapata wapi, au familia yake itaweza kutoa wapi dawa, lakini najua Mungu atafungua njia. Sasa hivi ningependa tu Julius, huyu ndo Julius by the way, mke wake ndo huyu anaitwa Miriam, na mamake ni yule ambao tumefanya story yake awali. Julius, ningependa ujitambulishe na uangalie hii kamera na utuambie shida yako haswa ni gani. Habari zenyu? Mzuri. Naitwa Julius Wanjala. Hiyo shida tu ilikuja mara moja. Kitambo nilikuwa tu salama, lakini labda ni vile siku pigwa picha hapa kwa hii kichwa, ndio labda ndio inaamka saa zingi wakati mwingine. Lakini kupata dawa ndio inakuwa shida, na mpaka kazi saa zingine, lakini nikitumia dawa mimi niko tu sawa. Nafanya kila kitu vizuri. Lakini saa zile imekuja, hata tukiwa tumekaa na watu wanaweza ona nimeondokea karibu na nimeenda kwa nyumba, nimekuja kulala. Hivyo ndo saa zingine ina reacting kwangu. So ikikuwa kwa hiyo situation, unaona heri utoke kwa watu. Unaona kwamba unaweza dhuru mtu ama unaweza jidhuru wewe mwenyewe hiyo hali ikikuja, maana awali umeniambia kwamba hiyo situation ikikuja saa zingine hujijui. So inakuwa vipi? Siwezi dhuru mtu. Labda kuna daktari anaweza kuwa na watch pale, anaweza sema kulingana venye unaeleza, anaweza sema hii shida iko hivi na hivi na inaweza tibiwa. Siwezi dhuru mtu. Natokea tu hapo mimi naenda. Saa zingine nikikunywa dawa, kwanza kama nimedungwa shindano ni reacting sana, inakuwa na nguvu. Inakuwa na nguvu nikikunywa hizo dawa, zinakuwa strong. So nataka tu relax. Na nisitake mambo mingi. Ni hali gani uwe na kukujia? Ni situation gani? Unaona vitu, yani unaona mtu ni kama hawa watu ni kama kuongelea vibaya nini. Vitu kama hizo. Unaona watu ni kama wanakuzungumzia vibaya. Wanakuzungumzia. Na kuna vitu huwa unaona yaje.
unaonanga kama watu wanatoka ama watokea ama wanaongea ama vitu kama hizo ndio nilikuwa unaonanga images. Kuna siku hata nilitoka kwa nyumba tu, lakini sikujua. Nikasema naenda kwa mama mara moja. Kufika huko ndo nashindo nimekuja kufanya nini huko. Tena nikaanza tena kurudi. Nikaanza kurudi. Kwa hivyo sometimes ni kama huwa unapoteza knowledge ya nini na happen your time. Unaanza kufanya vitu ambazo hata wewe mwenyewe huvielewi. Hata mimi sielewi. Nakuja kuangalia baadaye ndo nakuja na notice. Nilikuwa nafanya nini hapa? Sasa tena ndo naanza kujirudia. Okay. Lakini hizo dawa Dr. Frank amekuwa akitusaidia. Kwa ndio anatudunga shindano. Ndio amekuwa akishughulika. Okay. Na marafiki zangu wengine saa zingine tuko chini mfuko unajaribu kumuongelesha. Kuna mwingine anaitwa Dennis Muirore, Enoch. Hao ndio senye hakuna kitu. Unaweza wapigia kitu, wanaweza kutumia hata 200 unapata kitu hapo. Okay. Yeah. Miriam, kuna kitu ulikuwa umeniambia hapo awali. What is the worst ashaifanya akiwa katika hiyo situation? So that we may see the picture what really happens. Kwa sababu mtu akiangalia Julius hivi anaona Julius ako tu sawa. But unajua sasa familia ndio ikitueleza we can figure out how to help. Ni vipi anakuanga ama the worst Julius anaweza kuwa ame. Sometimes hata mtu umekaa halali. So anakaa kwa kiti. Unamsikia amefungua mlango hata kama ni saa 6 usiku, anatoka anaenda. Sasa mimi huita watu wanamwangalia kama wanamuona. But yeye hutoka anaenda mama. Na pia kuna time alitaka kujichoma, alikuwa anachoma curtain. So ilibidi nimeingia nimezima. Sometimes huwa anakuangalia, anastare. But vile anastare hata wewe mwenyewe unaogopa. Kwa hivyo okay. Kwa hivyo Julius anahitaji close supervision, si mtu ambaye anaweza kaa mwenyewe. Kwanza akikosa dawa it's really bad. Akikosa dawa kuna kuaje? Akikosa dawa ni kubaya halali, anasema anaona watu, anafanya yani vitu weird, anaingia huko anatoka anaenda, anaingia anatoka, anakaa chini. It's really bad. Okay. Watazamaji, tumefika kwenye tamati ya video hii. Natumai mmewatch. Apart from pia kusikia hadithi yao, pia natumai tumesoma kitu kimoja au kiwili. Ambapo kwa pale nje umetazama video hii na unaweza kuwa uko na uwezo wa kusaidia familia hii, kusimama nao na kusimama pia na Julius, kumnunulia dawa ambayo daktari mahali pale ambao tunaweza patia Julius na mama yake matibabu. Tafadhali tutaweka namba zetu hapa chini. Mweze kutupigia simu, mtufikie ndo tuone jinsi tutakavyosimama na hii familia kwa uwezo wote ule. Labda uko na chakula excess, ama uko na chakula mingi imekuzidi, ama labda uko na anything that you have there that you can stand with this family with. Kindly please, you can call on us and someone atachukua simu yako na tutakupatia directives za kufika huku. Kama unataka pia kuja kutembea physically, unakaribishwa sana kwenye hii nyumba. Uje ujione mwenyewe situation ambayo iko mahali hapa na tuweze kusimama na hii familia. Mungu awabariki sana. Kwa hayo pia ningeomba muendelee kusubscribe kwenye channel yetu. Asanteni sana kwa support yenu. Asanteni sana kwa kusimama na mimi. Asanteni sana kwa kuwatch kila time naweka video. Mungu azidi kuwabariki na mahitaji ya moyo yenu pia ayatimize. Tuonane kipindi kijacho. Barikiweni.
Welcome guys to my YouTube channel Joyce Kioko, to this program Healing the Heart Inside the Heart. And today I'm bringing you a guest who has a very amazing story, and I want her to share her story with you guys. So don't go anywhere. Mami, karibu sana. Introduce yourself, tell us your name and where you come from. Thank you for having me today. My name is Leonora Wiwa and I come from Kitale. Kitale. Yes. Okay. Hey, by the way, you look very smart. I love your dress. Thank you. Yeah. Leonora, who is Leonora Wiwa? Leonora Wiwa is a daughter, a mother, a wife, and an entrepreneur. Amazing, amazing. Leonora, you have a very amazing story, and right now you are in a process of healing. This program is called Healing the Heart, the pain inside the heart. Yes. And I've heard your story. It's an amazing story, and I would want you to share with our viewers what you've gone through in your life, your process of healing. Are you healed? The challenges that you've gone through in life, because you have overcome so much. So tell us your story. My story is actually about taking care of a sick person, and the unexpected happened. Who is this sick person? Is it someone who was close to you? Is it a friend? Or who was she or he? You've taken care of someone who was ailing for a long time, right? Yeah. Can you tell us who this person was? And how were you related to? The person I'm talking about is my late mom. Your late mom? Yeah. Okay. My mom went through a lot when she was sick. She was suffering from cancer. Okay. At first, she thought it was ulcers. You know, when you feel something is not right with your body, kindly go and check. Yeah. Go visit a doctor to find out what's really going on. Yeah. Because we assume very many things. We feel like you have a stomach upset or anything, you have a headache, but you assume. Most of the people, they normally The use symptoms don't painkillers come- or yeah. something like that. You just go over the counter and buy medicine over the counter, which is not advisable. We assume so many things, and at the end, You come to realize it's not what really it is. Yeah. It's something different. yeah. Okay, so take us through the journey of you being born and then growing up, and then you're staying with your mom, of course. Yep. Do you have maybe brothers? Do you have sisters? I was born in Kitale. I'm from a single mom. So we used to live in Molo. So I went to school in Molo, nursery, primary, high school, and then I relocated to Nairobi. That's when I came to do accounting. Okay. Yeah, In at college. Visions, Visions Institute. So when I came to Nairobi, I left my mom alone. She used to work in Molo. Okay. I don't have siblings. I'm the only one. Meaning So you're it the only was- child of your mom. Yeah. It was So it's my mom just you and your me. mom. Yeah. Which is very sad. Yeah, but I got used to it. But I used to feel like something was off, because when I would go to school, primary, or high school, people will talk about their sisters, their brothers, their dads, but I had nothing to say because You only I had don't your know, mom. I can't relate with people who have siblings, because I don't. Yeah. It was hard growing up, but my mom was always there for me. Yes. Thank you. It's not easy. It's not easy being alone. Yeah. But
God is there. You know, God always had us. He never left us. We struggled. My mom struggled paying school fees, you know, paying rent. But all in all, she made it because she believed. She believed in God. Yeah. And God always supported her. It's unfortunate that she's not here to see the lady that I've become, the woman that I've become right now. I'm now married. I have a family. I have 3 kids. I usually miss her because sometimes I find myself in situations where I don't know what to do, but I don't know who to call, you know. When your mom is there, you can call her anytime. You can talk to her about anything, Yeah, that's you know. true. But now, without mom, life has been difficult because every time I make a mistake, people will judge me. Some will not tell me, you know what, Leonora, whatever you're doing is not right. Or whatever you did the other time was not right. So change your ways, you know, like change your parenting ways, change how you live with your husband, change the friends who are around you, you know. I cannot say like all my, okay, to me, I can think that all my friends are good friends, they are there for me, they're supporting me. But my mom could tell me, no, this one, no, just keep off. You know, she would advise me. Yeah, she was there for me. She was like my pillar. She could always stand by you. Yeah, you know. Anyway, she was a good woman. May she rest in peace. Sorry about that. It's a very sad story. And I'm sorry. May mom rest in peace. Leonora, what happened to your mom? There was a time when I came to Nairobi, my mom called me. And then she told me, I have some news for you. I asked her what. She told me, I have cancer. And I asked her, are you sure? She told me yes. She used to see an oncologist who was based in Nakuru. So I told her, what next? She told me, the oncologist said, we have to start chemotherapy. I asked her, how will you do it? Let me cut you short. Previously, before your mom broke that news to you, you've told us that she was treating ulcers. Yes, that's what she thought it was. Because she used to vomit. You know, like anytime she eats anything, she'll vomit. So she thought maybe it was acidity, or ulcers. But it reached a point where she couldn't like eat anything completely. That's when she decided to go see the oncologist. That's when the oncologist told her, you're suffering from, actually you have a growth in the colon. So you have to go for surgery. Yeah. I was here in Nairobi. And I asked her, now, what next? What was next? So it was difficult. You know, my mom used to do things for herself. She never depended on anyone. Yeah. You know, she said, I'll make it. I'll be going to She was chemo strong. every week or something in Nakuru. I didn't know how chemotherapy worked. I didn't know by then. So she would go in the morning, do her chemo, go back home alone. But she couldn't go to work for the next like 3 days because she didn't have energy to do anything at It all. weakened her. Yeah. And I was here in Nairobi, but then I was pregnant with my firstborn, so I couldn't go there and I was working, you know. She made it through. After that, she told me, the cancer is gone. Like, after going for tests, she called me and told me, It had disappeared. yeah.
I'm cancer free. She was very excited. She was very happy. I was happy for her too. Actually, by then I didn't know what cancer was. I just hear cancer. I didn't know actually What it really was, what it really meant, someone suffering Yes. from cancer. After a while, she decided to go back to the university. She was studying degree in agriculture or something. She called me one day and she told me, I'm sick, I cannot even get out of the bed. And I told her, what is wrong? She told me she doesn't know. Fortunately, there was an ambulance in school. She was at Egerton University main campus. So they took her to Nakuru. After that, the doctor called me and she told me, your mother is lonely. She needs you. I came from Nairobi. I went to Nakuru. It was on a Friday. And she told me, I asked her, should I come visit you? She told me no, I'll be okay and I'll go back to school. So I called my grandmother and told her, Mom is saying that I should not go visit her. What do I do? She told me, no, you have to find a way. Don't tell her you're going, but you have to find a way. You just go. When I went to the hospital, my mother couldn't recognize me. She asked me, who are you? That's when I knew my mom was sick. So the doctor told me she cannot spend another night here. You have to go with her. She used to live alone in Molo, so there's no way I could leave her to go alone. She was sick. I traveled with her from Nakuru to Nairobi that night. I talked to my aunt, the sister, and we went to her place in South Bay. That was on Friday. On Saturday, I went to check on her, but my aunt told me, no, your mother is sick. We have to take her to the hospital. So we went to the hospital. The doctor admitted her. Now the doctor was asking me questions because it's like she had lost her memory. So the doctor asked me, has she suffered from any illness or anything I should know? Previously. I told the doctor she once suffered from cancer. But she called me, she told me she's cancer free. So I don't know. The doctor told me now, at least we know where to start from. So when they went to do more tests, they found out that she had colon cancer. The cancer had gone to the lungs, the liver, brain. She had a brain tumor. We started. It was difficult for me because I had to take care of her. I had to book the appointments for chemo, the radiation. I had to see her every day, morning, lunchtime, evening. I could visit still her. Working? Yeah. You have kids? I could, because if I don't visit her during lunchtime, I go in the evening, she'll ask me, why did you leave me alone? She felt lonely. How did you manage doing all that? That time you're working, you have small kids in the house, you have mom to take care of. How were you able to do all that at the same time? It was difficult. Taking care of a sick person is difficult because she became like a baby. You had to do everything for her. Take her to the latrine, to the toilet. You bathe her, you dress her, you feed her. I had kids. I'll do the same. It was difficult, but I managed. There are people who stood by me through the whole process. My aunties, cousins, friends, they were there for me. I remember there's a day we had a WhatsApp group. I told my friends, hey guys, kindly pray for my mom, she's sick. They did a harambe and they sent me money to me.
now you take care of your mom. We're not going to leave you. We'll stand by you. In case you need anything, we'll be there for you. Her colleagues, ex-colleagues used to come all the way from Molo. They would come visit her. Her friends would come visit her. They would call her. It was not an easy thing. So after she, well, at least she was better, the doctor decided to discharge her. After discharging her, I stayed with her at my place for around 2 weeks, and then she told me she wants to go back to her place in Molo. Yeah. So I called the sister. She came, picked her, and they went to stay in Molo for around a month or so. After that, the oncologist called me and told me, now we need to see how your mom is going, how she's doing. So kindly make sure you come next week for an appointment. Went, picked her up, came here to Nairobi, took her to the oncologist. She said there's not much improvement because she couldn't walk, she couldn't do anything by herself, she couldn't feed herself. We could do everything for her. All she could do was to lie on the bed, or if she wanted to watch TV, you carry her, you help her to the sofa, Put her in the right posture. It was difficult. If I had siblings, we would have helped each other, one another. That's true. I managed. All in all, I managed. So we came, the doctor said, there's not much we can do. The only thing he can do is to give her morphine to ease her pain, because Her case had become worse. it was lung cancer stage 4. There's nothing the doctor could have done. So before I took her back for the doctor to give her morphine, I was in the office. Then my aunt called me. She told me, Mom is not doing well. You have to come. I told her, since I'm far, you take a taxi and go to the hospital. I called the doctor. Unfortunately, she passed on her way to the hospital. Sorry Okay, about that. at some point, I had expected that because Of the I way you could could see see. how she was suffering. But I never thought that was the last thing. I was going to see her, I was going to talk to her. It's painful. It is. But anyway, So you got a call from your aunt. yeah. Okay. So you met your aunt at the hospital. Yeah. Actually, before going, I called my husband and told him, I understand Mom is very sick. Where are you? He told me he was on his way home. I told him, then will you go? Take a taxi and then we meet at the hospital. Instead of me coming home and then we go with you guys to the hospital. Unfortunately, She was no. yeah. Sorry about that. It's a very sad story. It's a very sad story that you wouldn't wish anyone to go through such. Not even your enemy. We're sorry about that. How did you manage to overcome all this? Were there friends that stood by you? Were there friends that neglected you? Family and all that? Yeah. There are people who are there for me. Truly. There are those who pretended to be there for me. Yeah. You know? But I thank God for those who stood by me throughout and who do
to date. There are those people who will call me to find out how I'm doing, how the kids are doing, you know. But there are those who, the moment mom died, that was it. I'm sorry about that. I know you miss your mom so much. Yep. If perhaps your mom was still here with us, what would you tell her? I thank you. I would have thanked her because of the woman I am today. You know, my mom was a very strict woman, very strict. She was caring. She was compassionate. And she was truthful. She could tell, if you do anything wrong, she could tell you, no, whatever you're doing is not right. You know? If you want to do something, she could tell, don't do it this way, do it the other way. You know? She guided me a lot when I was growing up. Yep. You're now married. You have kids. What would you tell your kids about their grandmother? A very strict grandmother who would have loved to see them go through school. You know, respect their elders, you know, like respect your parents, respect your teachers, respect everyone, the church elders, the chiefs, whoever. She believed in self-respect. When you respect yourself, people will respect you. I know she would have guided them the right way. Yeah. What is it that you miss so much about your mom? I know you miss so many things about your mom, but what is it specifically that you miss about your mom that you cannot get it right now? Or you cannot get it from someone else? Her advice. You know, I really miss, because like right now, I just can't call anyone asking for advice. Most people will tell you what you want to hear. Others will tell you the truth. Like if you do this, Others will judge you. yeah. Others will judge me, you know. I miss her advice, you know. Her advice, her love. Would you want your kids to grow up like you, to grow up with the same how you were brought up with your mom? I would love to, but you know, time has changed. Time has you know? changed, it is Yeah, true. it's not like But you still have some values that you got from your mom that you can, you can also like try. my daughter is, I think, a replica of my mom. So whenever you see her, you see your mom. Exactly. Okay. That's a very sad story, and I'm sorry because of what you went through in regards to your mom. So many people are going through the same issues, and so many people maybe they have health issues, but they're ignoring, and they're using the maybe short remedies, painkillers and all to ease the pain. I want you to face that camera and advise people who are going through the same thing that you have gone through, and they feel that they're giving up because you see, people give up on taking care of their loved ones. Very true. Yeah, it is not easy taking care of someone who is sick. It is not easy at all, especially for you. You are all alone. You didn't have siblings. Yes, you had friends and family who were helping you, but at least if you had siblings, you could alternate and take care of mom. There's someone watching us and who is going through the same thing. I want you to look at that camera and tell them, advise them in such a case. Actually, taking care of a terminally ill person is not easy. You need strength. You really have to be a strong person
You have to believe in God. Ask God for strength, for wisdom. You know, it's not easy. It's not easy, but don't give up. Have you ever Never thought give up. of giving up? Have you ever reached to a point of you, giving up? Like, Yeah, what so is many this? times. So many times. Sometimes I feel depressed. You know, sometimes I feel stressed. I call my mom's number, even though I know it won't go through. I just call that number. And or sometimes I'll talk to myself like, I assume she's there, she's listening to me. Now, Mom, how do I go about this? What do I do? But at least I thank God for my aunties. The aunties I call, their cousins I call, some relatives I'll call. And ask them, now, this is happening to me. How do I go about it? They'll advise me. And those who have stood by me to date, and I thank God for them. Viewers, you've heard that is a very sad story. If there's someone out there who is going through such difficulties or challenges like this, if you're there, you're taking care of a sickly person, please don't give up. Continue taking care of them with all your heart. And I normally say that everything good or bad that you do in this earth, it's a seed you have planted. One day you shall reap the same. So don't give up. I know it is difficult to take care of a person who is sick, and like she went through a very hard time, but fight it. Encourage the person. You might not know, it might not end up the same. It might not end up with death. That person might live because of the courage, because of the strength that you show. You're showing those people who are going through such sicknesses or such pain or different health issues and stuff. So do not give up on taking care of people. Don't look for payments or don't expect anything at all. Just devote yourself to take care of them from the bottom of your heart, and you may never know, someone else will return the favor one day, or something good will just happen to you because of the seed that you planted. What has your experience taught you in life? Patience, trust in God. God cannot tempt you beyond your strength. Yeah. Everything that you're going through, God knows about it. And it was written that you will go through whatever you're going through at a particular moment. You know? But I thank God for everything. Amazing. You know, time, healing takes time. People heal differently. Those people will heal after a month, others will heal after 2 years, others will never heal. Depending But on the weight of the challenges also. And one thing I can tell people is cherish the moments you have with your loved ones, no matter what. Yes. Don't live in regrets later on. I wish I knew I could have treated this one so better. I could have done ABCD. No. You work on those things now because you don't know about tomorrow. Yeah. That's amazing. Amazing. Thank you so much for your time and all that. And may God bless you, and may God continue healing your hearts, and may He fulfill the desires of your heart and give you wisdom to take care of your kids and wale katika njia za Mungu. May God bless you so much. You are a very strong woman, and this far I believe you have seen God. Yes. And I know this experience has brought you closer to God. True. Thank you very much. Guys, we have reached the end of this interview. You've heard her story, and I hope you have been encouraged.
someone outside there who mwenye amekata tamaa, who is giving up thinking that life is a mess or life is difficult or life challenges of life don't have an end. Kila kitu kilicho na mwanzo kiko na mwisho. Asanteni sana kwa kuzidi kutazama. Thank you so much for your support. Thank you so much for viewing us. Thank you so much for subscribing. Thank you so much for sharing. Thank you so much for your comments. We really appreciate you. Until next time, God bless you. kizazi nitazaa. Sitaki kujua hizi kamba zote za kwangu. Mtu yote asiziguze. Kamba ni za kwangu. Unaandika maana yake umeona sina nguo za kufua. Nina nguo. Basi kuandika tu hapa. Hamna, nina hata mimi nina nguo. Hata kama ni safi nitazifua tena. Nina nguo. Nina nguo, hata mimi nina nguo. Nina nguo. Bibi nina nguo za kufua. Nina nguo za kufua. Nina nguo. Hata mimi nina nguo za kuanikia. Kama lakini hamna tatizo, ni za kwangu, zimekuliza njia. Tafuta kamba za kwako. Basi niandike tu hapa. Hamna, ni kwangu. Kamba ni za kwangu, tafuta za kwako. Lakini kuwa na utu ama binadamu. Mimi binadamu sina utu. Hamna. Kamba ni za kwangu. Tafuta kamba za kwako wanikie nguo. Kila mtu na kamba zake. Kwa hiyo utashinda hapa? Nitashinda, nitalala hapa kama watchman. Nitalala hapa nikiziangalia. Kila mtu andike kwenye kamba zake. Nyinyi mmezoea sana kutumia kamba za wenyewe. Sawa. Nimegaramika pia mimi, nimegaramikia hizi kamba. Nimegaramika. Basi tuweza weka kamba, lakini kuwa na binadamu. Hamna bana,
ni mazoea, mnafanyaga hivyo mazoea. Kamba inachanika inaharibika haraka, hamna. Sawa basi zianike. Asante. Shinda hapo. Haya kwenda, fuata njia, fuata njia. Usikone kwenye kamba zangu. Sawa tu. Ndugu unaujua wewe? Unaujua? Wanawake wenzangu jamani, kamba za nguo tunapigiananga nini? Tukae kwa amani kwenye ploti, tuwafikiane, tuombane kamba, tuzianike nguo mahali ambapo panafaa. Kama mwenzako hataki utumie kamba yake, basi naenda utafute ya kwako, ili mradi mtusipigane. Asanteni sana. Natumai umesoma kimoja au kiwili kwamba kamba ni kitu duni sana, yani kitu kidogo sana, lakini inaweza leta uhasama mkubwa sana kwenye ploti au uhasama mkubwa sana katikati ya wanawake. Tuacheni vita za kamba za nguo. Asanteni. Kwa haya na mengi, tafadhali subscribe kwenye channel yetu, share hii video ndo mweze kujulishwa tunapo post video ingine, na Mungu awabariki.